মোটামুটি চললে তো হবে না, পড়ালেখা আরো সিরিয়াসলি করা লাগবে, তাই না? পরীক্ষা তো দিবা, প্রেডিক্টেড নাও না এর জন্য, তাহলে আরো ভালো মতো পড়ালেখা করা লাগবে আর কি। ঠিক আছে, ওকে। এখন আমরা দেখি, আস্তে আস্তে শুরু করি। তো আমাদের কোন কোন টপিক গুলা রিভিশন দেওয়া হয়েছে? ইউনিট 2, যেটা ছিল কি ইলেকট্রিসিটি। এরপর আমাদের ইউনিট 6, যেটা ছিল ম্যাগনেটিজম। এরপর ইউনিট 5, which was solids, liquids and gases. এরপর আমাদের ইউনিট 3, যে ওয়েভস। এরপর আমাদের ওয়েভস এর রিভিশন দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা স্টার্ট করব আমাদের ইউনিট 4, যে এনার্জি ট্রান্সফার আর এনার্জি রিসোর্সেস। এগুলি জিনিস আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইজি চ্যাপ্টার, আমরা স্ট্যান্ডার্ড 8 এগুলো পড়ে আসছি, ও লেভেলসে আমরা 1.5 ইয়ার ধরে পড়ছি। তো এগুলাতে মনে হয় না কারো কোনো রকমের প্রবলেম ফেস করার কথা। তো এখন আমরা এখানের মধ্যে দেখি আস্তে আস্তে কোনটায় কি আছে। এই উইকে আমাদের ইউনিট 4টা শেষ করার পর আমরা লাস্ট উইকে, তো গতকালকে ফ্রাইডেতে আমরা টেস্টটা নেই নাই, সো ইউনিট 3 আর ইউনিট 4 আমরা একসাথে টেস্ট নিব। ওকে, এখন এখানের জন্য দেখি ইন্ট্রোডাকশন। এনার্জি জিনিসটা কি? এনার্জি ইজ দ্য অ্যাবিলিটি টু ডু ওয়ার্ক। দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ এনার্জি। এখানে মে লিখছে ভুলে, এটা মেনি হবে। দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ এনার্জি। কি কি? মেকানিক্যাল এনার্জি। মেকানিক্যাল এনার্জির মধ্যে আমরা যে দুটো জিনিস বলি, যে ওয়ার্ক করে, যে কোন একটা মেশিন এরকম ওয়ার্ক করে আমাদের যেমন টাইপের এনার্জি ট্রান্সফার গুলো এরকম করায়, অমন। থার্মাল এনার্জি, যেটা হলো আমাদের হিট এনার্জি, দ্য নিউক্লিয়ার এনার্জি, কেমিক্যাল এনার্জি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, যে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেমন টাইপের এনার্জি ক্যারি করে আর কি, সনিক এনার্জি, বেসিক্যালি সাউন্ড এনার্জি এটা। ওকে, এটা হলো সাউন্ড, থার্মালটা হলো হিট। এরপর আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল এনার্জি, যেটা যে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল যেটা আমরা বলি। দেন কাইনেটিক এনার্জি, যেটা মুভমেন্ট এনার্জি। পটেনশিয়াল এনার্জি আমাদের আরো অনেক টাইপের আছে, যে ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি, এরকম। ওয়ালাইকুম আসসালাম তানভীর। দেন আয়নাইজেশন এনার্জি, এটা তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়বা বড় হইলে, যে কোন একটা সার্টেন অ্যাটমের থেকে যদি আমরা কি করতে চাই, ইলেকট্রন রিমুভ করতে চাই, তো তাহলে যতটুকু এনার্জি ইউজ করতে হয় এটাকে আমরা আয়নাইজেশন এনার্জি বলি, এমন টাইপের ব্যাপার। তো এইসব ব্যাপারগুলো আমরা পাবো কেমিস্ট্রিতে, পাবা বেসিক্যালি তোমরা সামনে। নাও ফর্মস অফ ট্রান্সফারিং এনার্জি, যে এনার্জি আমাদের কিভাবে কিভাবে ট্রান্সফার করা যায়। এনার্জি আমাদের মেকানিক্যালি ট্রান্সফার করা যায় না, বেশি লেট হয় নাই, আমরা 7.5 এ শুরু করছি। তো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি দেখো, এনার্জি ক্যান বি ট্রান্সফার্ড ইন ভেরিয়াস ওয়েজ ইনক্লুডিং মেকানিক্যালি। যে মেকানিক্যালি মানে আমরা কোন একটা ওয়ার্ক করে এরকম এনার্জি ট্রান্সফার করতে পারি, যে জিপি থেকে কাইনেটিক এনার্জিতে যে কনভার্ট হয়, আর কাইনেটিক থেকে জিপি তে যে কনভার্ট হয়, বা মেশিন যে কাজ করে যেমন ব্যাপারগুলো করে, ওগুলা কি বেশিরভাগই আমাদের মেকানিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার। যে when gravity accelerates an object and give its kinetic energy, তো তার মানে মেকানিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার কি এরকম, গ্র্যাভিটি থেকে কাইনেটিক, কাইনেটিক থেকে জিপি, ওরকম টাইপের ব্যাপার। দেন ইলেকট্রিক্যালি কেমন জিনিস, এক্সাম্পল when a current passes through a lamp and it emits light and heat। সো তাহলে আমরা ইলেকট্রিসিটি পড়তে সময় ব্যাপারটা বলছিলাম, যে আমরা আসলে ইলেকট্রিসিটি যে এত কাহিনী করে প্রডিউস করি কেন, আমাদের তো ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করার কোন একটা মোটিভ আছে, যে আমরা ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে করিটা কি, আমরা ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে অন্য টাইপের কাজ কারবার করি। কেমন, এই যে আমরা ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে এখন কি করতেছি, ল্যাপটপ চালাচ্ছি, ফোন চালাচ্ছি। ওয়াই? বিকজ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে আমাদের এরকম লাইট এনার্জি, হিট এনার্জি, দেন সাউন্ড এনার্জি, এরকম ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনার্জি যেটা আমরা চাই ওটা করা যায়। দেন এই যে আমরা যে ফ্যান চালাই, তো ফ্যান চালাই কিভাবে, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইউজ করে তাকে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করি, এমন টাইপের ব্যাপার। এরপর আবার কিভাবে কিভাবে এনার্জি ট্রান্সফার হতে পারে, বাই হিটিং।
যে when a fire is used to heat up an object, তো আমরা আগুন দিয়ে কোন একটা কিছু গরম করা ট্রাই করতেছি, সো ওখানেও কি হচ্ছে, এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে। Then by radiation, when vibrations cause waves to travel through the air as sound, or an object emits electromagnetic radiation. So তাহলে ডিফারেন্ট কয়েকটা এমন আমাদের কি আছে, ফর্ম আছে যেভাবে করে কি করা যায়, এনার্জি ট্রান্সফার করা যায়। সো এখানে আমাদের একটা ভিডিও এমবেড করা, কাইনেটিক, পটেনশিয়াল, কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, থার্মাল। সো আমরা ব্যাপারটা একটু দেখি, এটা ইউটিউবে, এটা কোন থাম্বনেইল। ওকে, সো আমরা এনার্জি সোর্স এন্ড এনার্জি সিস্টেমস এর এই জিনিসটা ফার্স্ট দেখে নিই। ওকে, কগনিটর এই ভিডিওটা ফার্স্ট আমরা দেখে নিই। অর্ডার করুন এখনই। The most essential thing to learn from this video is that energy is never created or destroyed. It's only ever transferred between different forms and objects. This principle underlies loads of the physics course. But today, we're just going to look at the different forms that energy can take, how energy moves between them, and what we mean by the term work done. Whenever energy is transferred to an object, the energy is stored in one of that object's energy stores. We take a look at each of them in other videos, but to give you a basic idea, there's thermal or internal energy, which is basically the heat energy trapped within an object and is related to the temperature of that object. Kinetic energy, which is associated with the movement or motion of an object. Gravitational potential energy, which is the energy that an object possesses because of its position in a gravitational field. Elastic potential energy, such as the energy held in an already stretched spring. Chemical energy, which is held in chemical bonds. Magnetic energy, which is what holds magnets to your fridge. Electrostatic energy, which is what occasionally gives you a shock when you touch your car. And finally, nuclear energy, which is what we get from breaking atoms apart. Now, the key idea is that the energy in each of these stores isn't fixed. Instead, it can be transferred from one to another. This could be done mechanically, such as physically stretching an elastic band, electrically, such as plugging something into a socket, by heating, or by radiation, like light or sound waves. When we consider a particular object, or group of objects, we can call the collection of matter a system, which is just the fancy term that you need to use in physics. When the system changes, energy is transferred, either between objects or between different forms. In an open system, the matter of the system can exchange energy with the so-called outside world, which is just all of the matter that's outside of our system. This means that an open system can lose or gain energy as it interacts with the outside world. By comparison, a closed system is separate from the outside world. So neither matter nor energy can enter or leave. And so even though energy can be transferred within the system, the overall change is always zero. To understand how this actually works in practice, let's take a look at a couple of examples. Imagine we have a kettle and we fill it with water. When we turn it on, electrical energy from the plug socket flows to the heating element of the kettle, where it's transferred electrically to the thermal energy store of the kettle's heating element, which basically means that the flow of electricity warms the metal heating element. The heating element then in turn transfers the energy
over to the water's thermal energy store, and after a short while with a boiled kettle. Another way of saying energy transferred is work done, and there are two main types you need to know: mechanical and electrical. Mechanical work done involves using a force to move an object, such as kicking a ball up in the air, which involves energy from the chemical energy store of your leg being transferred to the kinetic energy store of the ball. Electrical work, on the other hand, is done when current flows. You can think of this as the energy required to overcome the resistance in the wires of a circuit. To put this into practice, imagine a train that's about to cross a broken bridge. In order to stop, it applies the brakes, which creates friction between the brakes and the wheels. We say that the friction does work as it slows the train down, because it causes energy in the wheel's kinetic energy stores to be transferred to the thermal energy stores of the surroundings in the form of heat, which will hopefully slow down the train. Anyway, that's all for today. So if you enjoyed it, then let us know down below in the comments, and we'll see you next time. ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল এখানে আমাদের এনার্জি স্টোর আর এনার্জি সিস্টেম গুলো নিয়ে যে ডিসকাশন, এটা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট বুকে লেখা আছে, যে জিনিসটা আমরা লেকচার ক্লাসগুলোর মধ্যে পড়ছিলাম, তাই না? আমরা স্টুডেন্ট বুক থেকে দেখাই এনার্জি ট্রান্সফারের ব্যাপারগুলো। এই এনার্জি স্টোর আর এনার্জি ট্রান্সফার, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেকজনই ওরকম আলাদা করে পড়ে না, তারা নরমালি এই চ্যাপ্টারটা স্কিপ করে চলে যায় বেশিরভাগই। কেন? বিকজ এখানের মধ্যে এগুলা রিলেটেড ডিরেক্ট ওরকম কোয়েশ্চেন আসে না, বাট এটা নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন চলে আসে তো তখন কিন্তু খুবই বাজে প্রবলেম হবে। তো এনার্জি স্টোরস গুলা কি? ওয়ালাইকুম আসসালাম মোনায়েজা। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফারহান। তো যে কথা বলতেছিলাম, যে কাজটা কি, যে এনার্জি স্টোরস গুলা হলো আমাদের কোন কোন ফর্মে এনার্জি গুলিকে জমায় রাখা যায়, আর এনার্জি ট্রান্সফার হলো প্রসেসটা, যে কোন কোন প্রসেসে এনার্জি একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে কনভার্ট করা যায়, যেটা কি আমরা একটু আগে দেখে আসছি, যে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, বাই হিটিং এন্ড বাই রেডিয়েশন। এই যে আমাদের একটু আগে সরি প্রেজেন্টেশনের মধ্যে এই যে ফর্মস অফ ট্রান্সফারিং এনার্জি, যে কয়টা ওয়েতে আমরা কি করতে পারি, এনার্জি ট্রান্সফার করাইতে পারি, তো ওই ব্যাপারটা ছিল এখানের মধ্যে। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো নাও এখানের মধ্যে আমাদের স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম, যে টেলিভিশনের মধ্যে যে কোন একটা সার্টেন সিস্টেমের এফিশিয়েন্সি কত বেশি বা কত কম, এমন টাইপের ব্যাপারটা কিসের মধ্যে আসে, আমাদের স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের মধ্যে। যে স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম দেখে, স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম বেসিক্যালি কেমন? স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম হলো আমাদের একটা স্কেল ডায়াগ্রাম বা একটা সার্টেন প্রপোর্শনে ড্র করা একটা ডায়াগ্রাম, যেখানে থেকে কি করা যায়, যেখানে থেকে আমরা ওরকম বুঝতে পারি যে কোন একটা সার্টেন সিস্টেমের এফিশিয়েন্সি কত। ইনপুট যত এনার্জি দেয় আউটপুট ওইটাই পাই। ইনপুট নিয়ে সে বের হয় না এমন না, যতটুকু ইনপুট এনার্জি আউটপুটও ততটুকু, কিন্তু আউটপুট যেটা দিচ্ছে ওই আউটপুটের মধ্যে কতটুকু ইউজফুল ফর্মে আমরা পাচ্ছি। ইউজফুল বলতে কি বলতেছি? ইউজফুল বলতে ব্যাপারটা হলো এরকম, যে আমরা কোন একটা সিস্টেমের কাছ থেকে তো কিছু একটা চাই, যে তুমি আমাকে, আমি তোমাকে এই এনার্জিটা ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি, তুমি আমাকে এটাকে কনভার্ট করে অন্য একটা ফর্মে দিবা, তাই তো? তো তাহলে যখন নাকি তারা কনভার্সনটা ভালো মতো করতে পারবে, যে আমাদের দেওয়া ইনপুট এনার্জির বেশিরভাগই সে ইউজফুল ফর্মে করতে পারবে, তো তখন কি, তখন আমরা বলবো যে সিস্টেমটা হাইলি এফিশিয়েন্ট। কিন্তু যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমরা এনার্জি দিলাম বেশি, কিন্তু আমাদেরকে ইউজফুল ফর্মে আমাদেরকে ব্যাক দিচ্ছে কি কম, বুঝতে পারতেছো বৃষ্টি কি বলতেছি? তো তাহলে ইনপুট এনার্জি তো 100% দিলাম, কিন্তু আউটপুট যেটা দিচ্ছে, আউটপুটের মধ্যে ইউজফুল এনার্জিটা খুবই কম, তো তখন আমরা বলবো কি সিস্টেমটা এফিশিয়েন্ট নাকি ইনএফিশিয়েন্ট? বৃষ্টি, আমরা সিস্টেমটাকে তখন কি বলবো, যদি ইউজফুল এনার্জি আউটপুট কম হয়? Inefficient. ইনএফিশিয়েন্ট। ভেরি গুড।
তো তাহলে এরকম আমাদের স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম, এরপর আমাদের এই হিট এনার্জির এই ট্রান্সফার। সো ফার্স্টে স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের এই ভিডিওটা আমরা দেখি। ওকে, সো স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের ভিডিওটা আমরা দেখে নেব। ওকে, Sankey diagrams. Okay, so now we've looked at some simple devices and we can spot what energy transfers are taking place. However, the diagrams we've looked at are a bit simple, as in all the examples, some energy transfers were useful, we wanted them, and some were wasted, we didn't want them. And it wasn't always obvious which was which. Also, the way we looked at the diagrams didn't really show the conservation of energy. What we need is a diagram that shows all of this. And we actually do have it, and we call it a Sankey diagram. Let's look at a really simple one for a light bulb. So, what are the key features? Well, the thickness of the arrow going in at the start shows how much energy goes into the device. In this case, it's electrical energy. The thickness of the arrow going straight on shows how much energy is usefully transferred, in this case as light. And the thickness of the arrow going down is how much energy is wasted, in this case heat. So we can easily see those straight away. The thickness of the two arrows leaving must equal the thickness of the arrow going in, so we can see conservation of energy there. It should be quite obvious from this diagram that the light bulb isn't actually very good at doing its job. We'd actually say it's very inefficient. Actually, us physicists like to define efficiency, and we do that by using this equation. Efficiency equals useful energy transferred divided by total energy input. And if we look at it for the light bulb, we find that it's 20 joules here are usefully transferred to 100 joules going in, so the efficiency is only 0.2. The closer to 1 the efficiency is, the more efficient the device, the more energy it transfers usefully. Let's look at one more example, this time for the television. So a little bit more complicated here. We've got 250 joules of energy going in, but this time again there's only 10 blocks. So actually we've got 25 joules per block this time. We read a Sankey diagram in much the same way we read a graph. So we've got 250 joules of electrical energy going in. Let's look at how much energy is usefully transferred. We can see here actually we've got two arrows for useful energy transfer. One's 2 blocks wide, and that's for the sound energy. So we can see we've got 50 joules of sound energy being usefully transferred. The other arrow is 6 blocks wide, so that's 150 joules worth of energy usefully transferred. And that's being transferred as light. Okay, let's look at the wasted arrow, the one going down. We can see that's 2 blocks wide, so 50 joules of wasted energy, and as it often is, it's wasted as heat. So, what's the efficiency of our television? Well, we've got 50 joules transferred usefully as sound, 150 joules transferred usefully as light, so that's a total of 200 joules usefully transferred, compared to our 250 joules going in. So let's put that in our efficiency equation. We find 200 divided by 250 gives us an efficiency for the television of 0.8. Much, much better than we had for the light bulb. So the important information to remember here is that in a Sankey diagram, useful energy transfers go straight on and wasted energy goes down. Also, we had our efficiency equation, which was just useful energy transferred divided by total energy input. ওকে, সো তাহলে স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম ড্র করা নিয়ে তোমাদেরকে কারো কোনো প্রবলেম হয় যে কিভাবে আমাদের স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম ড্র করা লাগে? ওকে মাইশা, স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম ড্র করাতে কি কোনো প্রবলেম আছে? ওকে, যদি কোনো প্রবলেম না থাকে দ্যাটস ভেরি গুড। অরেঞ্জ, এই ভিডিওটা আমাদের খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও, এই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারো। এটা স্কোয়ার ধরে ধরে তারা ওই বেসিক্যালি যেরকম আমরা স্কেল করে করতাম না, যে
দিস এত সেন্টিমিটারে এত জুল এনার্জি, সো তাহলে অন্য স্পেসিফিক এনার্জি গুলো শো করতে কত সেন্টিমিটার ও কত ব্লক আমরা ইউজ করব, এমন টাইপের ব্যাপার। ওকে, এরপর আমাদের এখানে কাজটা কি, যে আমাদের ট্রান্সফার অফ এনার্জি, ঠিক আছে। তো এখানের মধ্যে এনার্জি ট্রান্সফার, এটা স্পেসিফিক্যালি কি ফার্স্ট এর চ্যাপ্টার আমাদের শেষ অলরেডি, যে এনার্জি ট্রান্সফারের মেইন প্রথম চ্যাপ্টারটা শেষ। সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা কি এনার্জির, এটা হলো থার্মাল এনার্জি। ওকে, সো থার্মাল এনার্জি আমাদের কিভাবে কিভাবে ট্রান্সফার হয়, ফার্স্ট অফ অল এই জিনিসটা আমরা এখানে থেকে দেখে নেই, পরে ভিডিও দেখতে পারবো। তো এখানে বলতেছে কি থার্মাল এনার্জি ট্রান্সফার মানে হিট এনার্জি ট্রান্সফার কয়টা ওয়েতে ট্রান্সফার হয়, তিনটা ওয়েতে। কি কি, there are three ways in which thermal or heat energy can be transferred from one place to another. Conduction, যেটা কিসে কিসে হয়, সলিডস এন্ড লিকুইডস এ, গ্যাসেও হয়, যে এটা কি কন্ডাকশনের জন্য কি লাগে, একটা মিডিয়াম লাগে। ওকে, দেন কনভেকশনের জন্য, কনভেকশনটা ফ্লুইডস এর মধ্যে হয়, যে লিকুইডস এন্ড গ্যাসকে আমরা এক নামে কি বলি, ফ্লুইড বলি। ফ্লুইড মানে কি বৃষ্টি, ফ্লুইড মানে কি এনিথিং দ্যাট ক্যান ফ্লো, ঠিক আছে, যে জিনিসটা ফ্লো করতে পারে তাকে আমরা কি বলি, ফ্লুইড বলি। অলরাইট, সো তাহলে এখানের মধ্যে কাজটা কি, এটা ক্যান ফ্লো। এন্ড ফাইনালি রেডিয়েশন হুইচ ট্রাভেলস থ্রু স্পেস, যে তার কি লাগে না, রেডিয়েশন এই ফর্মটার কোনো মিডিয়াম লাগে না, সে কি করতে পারে, ভ্যাকিউম দিয়েও ট্রাভেল করতে পারে। সো এমন টাইপের আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ একটা পড়ছিলাম, যে কি করে, হিট এনার্জি ক্যারি করে, ওটা কি হবে, ইনফ্রারেড, তাই তো। সো ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের থ্রুতে যেই এনার্জিটা ট্রান্সফার করে ওটা কি, রেডিয়েশন। সুপ অফ নিউট্রন, নিউট্রনের সুপ বলতে ওখানে বেসিক্যালি কি বুঝাইতেছে, ওগুলা তো অনেক ইজিলি এমনিতে ফ্লো করতে পারে, তাই না। হ্যাঁ, ওগুলাও ফ্লুইডই, ওরা ফ্লো করতে পারে, একজনের এগেইনস্ট আরেকজনের এরকম ঘেঁষা খেয়ে খেয়ে যেতে পারে আর কি। আচ্ছা, তো তাহলে এনার্জি ট্রান্সফারের মেইন মেজর ওয়ে গুলা, যে হিট এনার্জি বেসিক্যালি এমন এমন ওয়েভ গুলাতে ট্রান্সফার হয়। ওকে, সো এখন কন্ডাকশন, কনভেকশন, রেডিয়েশন, এই ব্যাপারগুলো কিভাবে কিভাবে হয়, এই জিনিসগুলো আমরা ফার্স্টে ভিডিওটা দেখে নেব। সো এক্সপার্ট ম্যাথ থার্মাল এনার্জি, ওকে। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কন্ডাকশন প্রসেস, তো কন্ডাকশন প্রসেসটা দেখি কি বলতেছে। Conduction. So here we see two likely lads toasting some marshmallows on an open fire. One of them has chosen a metal rod to put their marshmallow on the end of, the other one chose a glass rod. Which one of them do you think is going to burn their hands on their rod first? Well, let's wait and see. Oh, there we go. We can see it was the guy with the metal rod. Why do we think that was? Well, actually it's because metals are much better at conducting than glass. Glass still does conduct, just not as well. Let's zoom in and look at the particles in the glass and see how it conducts. So glass is a typical solid in the way it conducts. The particles by the fire start to gain heat from it and start to vibrate much more vigorously. They then collide with the particles next to them, passing on the energy, and slowly down the rows each particles vibrate more and more vigorously, passing on heat to the next one through collisions. So it progresses slowly through the glass. This is how conduction happens in most normal solids, and is why solids are so good at conducting, because the particles are so close together that they collide very often. If you imagine it with a liquid or with a gas, the particles are quite far apart, so they do still conduct, they can still collide, it's just not going to happen very often. Right, now let's look at the metal and see why metals are such amazing conductors. If we look at the metal, we see there's still the same process happening as in the glass. The
Atoms near the fire are gaining heat and vibrating and colliding with the ones next to it. But there's an extra thing happening inside of metals. There's all these tiny little electrons whizzing around. They're called free delocalized electrons. They can bump into all the ions throughout the metal, so they can gain heat from the hot end and race straight down and bump into an atom at the cold end, therefore spreading the heat through the metal much, much quicker. This is why metals are so amazing at conducting. So, what's the key information to remember from this? Well, the key bit of information to remember is that conduction is the transfer of heat via particles colliding with each other. Solids are the best at conducting because the particles are so close together. Liquids would be the next best, but they're pretty rubbish, and gases would be awful because the particles are so far apart they don't collide very often. Also, metals are the best of all solids at conducting because they've got free delocalized electrons which can transfer heat from one end to the other very, very quickly. Convection. So, we've looked at conduction and we found that both liquids and gases are rubbish at it. But heat can transfer through them fairly easily, and the way it does this is by convection. Convection occurs only in fluids. Now by fluid, we just mean a liquid or a gas, something that can flow. And the way it happens is always the same. So, let's look at the gas particles in this room. They all have roughly the same energy, which we can see because they're all moving about the same speed. So let's put a fire in the room. Okay, now the particles by the fire start to gain energy from it and they start to move faster. And because they're moving faster, they spread out. So that bit of fluid becomes less dense. And because it's less dense, it rises. Now, when those particles rise, they can't leave nothing behind. So the cooler air or fluid moves in to replace them. But now this cooler fluid is by the fire. So these particles start to gain energy. And this bit of fluid then becomes less dense than the fluid above it. And it rises, pushing the other particles back round. These are now back by the fire. So guess what? They're going to gain energy. They're going to get even hotter. They're going to become even less dense. They're then going to rise. This is going to happen over and over again, forming a convection current. And that is how heat transfers through fluids, liquids and gases. So, what are the key points here? Well, the key points are that in convection, fluid near the heat source gains energy, becomes less dense and rises, being replaced by cooler fluid, which then in turn gains energy, becomes less dense and rises, forming a convection current, which then heats the fluid completely. আমরা তিনটা ফার্স্টে একবারে দেখে নেই যে কন্ডাকশন, কনভেকশন, So far, রেডিয়েশন কি we've হয়। looked at conduction and convection, and both of these methods need particles to transfer heat. But heat manages to get to us from the sun, and there's definitely no particles in space. It's a vacuum. So, how does the heat from the sun get to us? Well, it travels as radiation, infrared radiation, or heat radiation, to be precise. So, let's look more at this process for heat transfer of radiation. We actually find that different colours are better at emitting heat than others. Now, all hot objects emit heat radiation, and this is a physics term of hot. What it essentially means is any object above 0 degrees Kelvin or minus 273 degrees Celsius. That's what us physicists mean by hot. So anything above that emits heat. However, it will also be absorbing heat radiation. And it's only if it's hotter than surroundings that it's actually going to be emitting heat overall. So let's add some boiling water to this cube to make it hotter than the surroundings. And let's see what happens. First, let's look at the shiny silvery side. We can see that's really rubbish at emitting radiation. There's hardly any waves coming out of there at all. If we then turn to the white shiny side, we see that's only marginally better. Still pretty rubbish at
at emitting radiation. The matte white side, slightly better, but still pretty rubbish. Let's go round to the shiny black side, and we see all of a sudden that is emitting a fair bit of heat now. But now if we turn around again and we see the matte black side, we can see that is going like crazy. That is emitting loads of heat radiation. And we can see from this that matte black is the best colour at emitting heat radiation. So, what colour is going to be best at absorbing heat radiation? We've seen that matte black is definitely the best emitter, but what colour is going to be the best absorber? So there's a really easy experiment for this. We have a nice heat source in this form of a fire, and we can stick, using just some wax, 2 marbles onto a couple of plates. One plate with a shiny surface and one plate with a matte black surface. So, whichever surface absorbs the most heat radiation is going to melt the wax the fastest, and therefore the marble will drop quickest. So which one do you think it'll be? Well, let's look and see what happens. Well, first off, I can notice that the shiny silvery surface is reflecting away all of the radiation. The matte black surface seems to be absorbing all that radiation. So I'm going on the, oh, there we go. The matte black fell off way in advance of the shiny silvery one. The shiny silvery one's still pretty stuck on there. And we can see why. It's because matte black is absorbing all that radiation, shiny silvery is reflecting it. So what's the key information for us to have here? Well, when heat needs to transfer across a vacuum, the only way it can do it is by radiation. We've also seen that matte black is the best absorber and emitter of radiation. And that's why if we want something to heat up really, really quickly, or something to cool down really, really quickly, we colour it matte black. We also saw that shiny silvery surfaces were the worst at both absorbing and emitting radiation, and that's why if we want something to stay hot, or if we want something to stay cold, we use a shiny silvery surface. Okay, so আচ্ছা রেট অফ এমিশন এটা ফ্রিকোয়েন্সির উপরে না, এখানে আমাদের কত বেশি আর কত কম টেম্পারেচার আছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে কত রেটে হিটটা এমিট করবে, যেটা এটা টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্টের উপরে ডিপেন্ড করে, বুঝছো মাহফুজ? ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ব্যাপারটা ডিফারেন্ট। ফ্রিকোয়েন্সি হলো তোমার কত বেশি আর কত কম এনার্জেটিক ফোটন ছাড়বে, ঠিক আছে? ফোটনের ব্যাপারটা ওইটা তো আমরা ইয়ার মধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দেন অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের মধ্যে অল্প একটু বলছিলাম যে ফোটন কি করে। ফোটনস আর দা এনার্জি ক্যারিয়ার্স অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস। সো এনার্জি যদি বেশি হয় মানে ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। যে বলছিলাম না যে গামা রেডিয়েশনের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে হাই, সো দোজ আর দা মোস্ট এনার্জেটিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস, এমন, ঠিক আছে? তো তাহলে রেট অফ এমিশন ওটা ডিপেন্ড করবে টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্টের উপর। যে তোমার মনে করো অনেক ঠান্ডার দিনে যে যখন নাকি শীতকাল পড়ে তখন কি আমাদের মুখের থেকে ওরকম ধোঁয়া বের হয় না? দেখে মনে হয় যে ওরকম আমাদের মুখের থেকে আমরা কি করতেছি, ধোঁয়া বের করতেছি। সো হাউ ইট হ্যাপেন্স, আমাদের সারাউন্ডিংটা বেশি ঠান্ডা, তো আমরা যখন নাকি মুখ থেকে ওরকম এয়ার ছাড়ি তো তখন কি হয়, আমাদের মুখের থেকে যে এয়ারটা বের হচ্ছে ওইটা হলো গরম, সো এটা কি করতেছে, ভেপোরাইজ করে ফেলতেছে কাকে, বাইরে যে ঠান্ডা এয়ারটা আছে ওইটাকে। তো এর জন্য এরকম সাদা কালারের ওরকম এয়ারের মতো দেখা যায় ভিজিবল ওয়েতে। দেন মনে করো একটা গরম চায়ের কাপ তুমি নিয়ে আসছো, তো তখন এটা কি করে, ওখানে থেকে যে ধোঁয়া বের হইতে থাকে দেখা যায় না, সমন টাইপের ব্যাপার। তো টেম্পারেচার ডিফারেন্স যদি এত বেশি না থাকে তো তখন এরকম ধোঁয়া আমরা দেখতাম না, বুঝছো? ওকে, সো আমরা এই ব্যাপারগুলি নিয়ে আরো সামনে ডিসকাস করব, বাট আজকে আবার স্ট্যান্ডার্ড 8 এর ক্লাস আছে 7:45 এ। সো তোমাদের ক্লাসটা এখন আজকে এখানে শেষ করা লাগতেছে। ওকে, তো তোমাদেরকে এটা রিলেটেড ওয়ার্কশিট আমি দিয়ে দিব সলভ করার জন্য। এন্ড লাস্ট উইকে যেহেতু টেস্ট হয় নাই, যে গতকালকে যেহেতু টেস্ট নেওয়া হয় নাই, আমরা এই উইকে ওয়েভস এন্ড এনার্জি একবারে এক্সাম দিব। ওকে, সো আজকের ক্লাস আমাদের এইটুকুই। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, এনার্জি আমরা শেষ করবোই, যে আমাদের আজকে 2টা চ্যাপ্টারের মতো শেষ করছে, নেক্সট 2 দিন 2টা চ্যাপ্টার শেষ করে দেন ওয়ার্কশিট গুলি করে দেন সাউন্ড ওয়েভেরও একটা রিভিশন দিয়ে একবারে শেষ করবো আর কি। বুঝছো তানভীর? ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহফুজ।
আল্লাহ হাফেজ।